హాయ్ గైస్, మనకి విజయ్ ప్రామిస్ చేసినట్టే హీఈస్ గోయింగ్ టు షో అస్ అ హెల్తీ మీల్. మనకి టైం లేదని అదని ఇదని ఎక్స్క్యూజెస్ పెట్టడానికి నో మోర్ ఛాన్స్. యా, సో హీస్ గోయింగ్ టు షో అస్ సంథింగ్ ఈజీ, హెల్తీ, టేస్టీ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో వీఆర్ రెడీ. Yes. Right now I will tell you how to make a balanced chicken meal. మనం బిజీగా ఉండేటప్పుడు we don't feel like eating more salad. అదే ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉండకూడదు, బట్ ఇట్ should be tangy and I will prepare one salad kind of thing, salad kind of chicken dish where people love, where you will get a good balance of calcium, protein as well as good fiber. అండ్ చాలా వెజ్జీస్ ఉంటాయి, అన్ని ఆల్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్. సో మనం సెపరేట్ గా వెజిటబుల్స్ తిని అట్లాగే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ దిస్ మీల్. విల్ బి ఇది ఒకటి తినేస్తే చాలు, డన్. వెజ్జీస్ వచ్చేసి చికెన్, ఎవ్రీథింగ్ న్యూట్రియంట్ డెన్స్, calorie less. వావ్. Yes, let us start. Done. So let us heat up our pan with again little ghee. ఓకే, నేనైతే 2 teaspoons వేసుకుంటాను. So I'm worried about the heat. కొంచెం So ghee and then so this is thin breast, yeah, so that it will cook fast. Yeah, we sliced one breast piece into half. So where we will with Himalayan pink salt, okay, little bit of Himalayan pink salt, some pepper. Lovely. That's enough. No need to like make it very complicated. So simple ingredients, and since it's a sliced bread, it will cook very fast. Slow. I'm gonna toss, and it's already cooked, a little cooked. So every side we will cook only for 4 minutes. Okay. 4 minutes. So we can complete this whole recipe in 10 minutes. That's it. In 10 minutes we'll make a meal. Yeah. 10 నిమిషాలు. Yeah. And I love the way మీరు ghee వాడింది. You know, it's like heat resistant and the main thing and the insulin spike అవుతుంది. So once we eat carbohydrates, మన insulin level will spike to the peak, very peak, and protein will take to half of its level. And if you go for only fats, it will be mild. అసలు no insulin spike will happen. Once insulin అనేది ఆఫ్ అయితే, ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు ఆఫ్లో ఉంటే fat burning switch always on లో ఉంటుంది. So we will become a fat burning machine. Wow. Yes. I love ghee and it's a great fat to use. Yes. For several reasons. Exactly. Like he said, fat burning and also మన lubricants ki, what do you call, మన joints ki lubricant ki, and mana brain is made up of 80% of water and fat. So you need that fat. Yeah, fat ki fuel fat hai. And good fats, that and is cow ghee. Excellent heat resistant than oil, you know. It can take a smoking point up till 500. Yes. So 4 minutes one side, then 4 minutes this side. Pepper, salt. నేను అసలు ఈ రోజే ట్రై చేయబోతున్నాను. నైస్. ఇది డన్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? కలరేనా? సో కలర్ అండ్ complete like it's definitely it will cook, but the edges should become little brownish. So this is little brown. So I will just we can keep a pressure so to cook fast. ఓవర్గా కూడా కుక్ చేయకూడదు కదా? Yeah, over cook చేయకూడదు. Yeah. Definitely it's gonna be very soft. We need to leave it for minimum 3 minutes. Okay. And then flip it to the other side for 3 more minutes and good to go. So first 4 minutes. Yes. Then like both sides 4 minutes. So నేనేం చేస్తానంటే 1 minute అయిన తర్వాత I will flip it. Got 1 it. minute again 3 minutes. 3 minutes. First just 1 minute, then you flip it for another minute, then 3 minutes and 3 minutes. Yeah. Got it? So that it won't stick to the pan. Got it. ఎందుకంటే అన్ఈవెన్ హీట్ అయిపోతుంది కదండి, కిందేమో హీట్ అయిపోతుంది. 4 minutes మనం కుక్ ఒకేసారి చేస్తే పైనంతా ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ ఎ రూమ్ టెంపరేచర్, అండ్ వన్స్ వి ఫ్లిప్ ఇట్ విల్ స్టిక్ టు ద ప్యాన్. And you will get that. సో మెస్సీ అయిపోతుంది. అవును. అంతేనా? యా, డన్. We are done? 3 minutes. యా, ఇప్పుడు ఒక 3 minutes. That's it, done. Now it's cooked and like we can see the thing, right? You can easily make out, you know. Okay. Yeah.
Now it almost cooked andi. Okay. So we cooked it for 8 minutes now. Excellent. So see the change in color. It's good. The protein will be packed inside. So if we overcook, the protein will go away. అసలు టేస్ట్ కూడా బాగోదు. Taste kuda bagodu. It will be very soft right now. Let me keep this aside. Okay. Same ade pan lo we can keep. This is a washed spinach. Okay. So we can keep little bit of spinach on it so that we will use it like a salad. So colorful. I love spinach. Na favorite food. Yes. Breakfast, lunch, But we should dinner. wash very thoroughly. Correct. Yes, because it will aid for kidney stones and everything. So we should wash thoroughly. ఎందుకంటే మనకు తెలియకుండానే very fine soil will be You still know in what the I spinach. do, Vijay? Yeah. 2 minutes నేను యాక్చువల్గా హాట్ వాటర్లో వేస్తాను. Okay. బిఫోర్ ఐ మేక్ మై మిక్స్ లైక్ ఈవెన్ మై స్మూదీ. Yes. రా స్మూదీలు అంటారు కదా, నేను అది 2 to 3 minutes నేను వేడి నీళ్ళలో కుక్ చేసి ఐ యూజ్ ఇట్. That's a ఫర్ good. దిస్ రీజన్ that's a ఓన్లీ. good, నాకు yeah. ఎంతో భయం ఫ్రమ్ ద సాయిల్. What I will keep you, how I will wash is బాగా లోతున్న టబ్ లో వాటర్ పోసేసి I will జస్ట్ పుట్ Put సాల్ట్ అండ్ వెనిగర్ తో కూడా వాష్ చేయొచ్చా? చేస్తారు, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. లైక్ Enough. లెట్ ప్రెసిపిటేట్ అంతా డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ వీ నీడ్ టు వాష్ ఇట్ అండ్ బ్రింగ్ Put it దట్. into దట్స్ ఇట్. Super. సో దట్స్ ఇట్. సో జస్ట్ కొంచెం వాడిపోయినట్టు అవ్వాలి. అంతే. ఎగ్జాక్ట్లీ. దీంట్లో మళ్ళీ మీరేమి నూనె గిన్నె ఏమి వేయలేదు. ఏమీ లేదు, దాంట్లో same, ఆల్రెడీ yeah. ఉన్న బాండీలో జస్ట్ అది వేసేసి. వేసాం బికాస్ ఇట్ విల్ ఊజెస్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. సో నేను ఇది మెయిన్ లైట్గా సార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన చికెన్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ కూడా వీ విల్ యూజ్ ఇట్. ద ఫ్లేవర్ విల్ స్టిక్ టు దిస్ వెజిటబుల్. Nice. సో ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ బేస్. I won't hurt you only. నాకు అసలుకే This is like a base. ఓకే. So what I did is I just made into small pieces. Chicken pieces. So it will be on the top of it. Color green on the top. All the rainbow colors. So this was carrot, shredded carrot and some oranges and some raisins to it because I love the sweetness. Yeah, so you have the tangy. కొంచెం పులుపు, కొంచెం తీపు. And the beauty is we can keep some sesame seeds on the top for the crunch. We will get a good salad. See how good it is. So there's good fats. Yeah, good fats. And once you eat it, your stomach will say thank you to you. That's the signal we need to get for everyone. So this is our one meal. We can opt it for good lunch. We will get a good fiber from oranges. చాలా మందికి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుందండి బికాస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఈస్ పీపుల్ ఈట్ ప్రోటీన్ చాలా తీసుకుంటారు కానీ వైటమిన్ సి తీసుకోరు. వైటమిన్ సి తీసుకోకపోవడం వల్ల దట్ ప్రోటీన్ విల్ నాట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఐరన్. Even the assimilation will happen better when you have this. Yes, vitamin C act like a catalyst to turn protein into iron. So iron deficiency unna vallu they can get good iron from spinach. Excellent. And protein will be converted into iron because of this vitamin C, and we can have a little bit of lemon also on top. This is an amazing recipe. Oh my god. It looks so delicious and your stomach definitely will say thank you to you. Yeah. So guys, can you see we have oranges, carrots, spinach, chicken. It's so delicious. Anni కూరగాయలు ఉన్నాయి. At the same time chicken or protein. ఇంత ఈజీ మీల్ మీరు ఎక్కడన్నా చూసారా? ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ మనం ఏ ఎక్స్క్యూజెస్ పెట్టలేము. It's very easy to do it. Let's try this at home. Vijay, thank you so much. It's delicious. I'm going to eat now. It's my meal time. Thank you so much. Thank you, Vijay. Most welcome. I hope you guys enjoyed the video because you know what you have to do after this. Really share it. You know, whenever it is healthy and something good, మనం షేర్ చేసుకోవటంలో మనకి చాలా ఆనందం వస్తుంది. Share this video. Simple, easy, healthy recipe. Thanks to Vijay. మనం అందరము చాలా త్వరలో సూపర్ హెల్తీ అయిపోతాం. Vibrant, with full of energy, with good food because food is the most important thing. Yeah? Yes. Thank you so much. So guys, here it is. And you want to know a simple, easy, nice salad?
అయితే మరి you'll have to tune in for another video. Like I said, ఒకేసారి మనకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ సింక్ అవ్వదు. Okay? So we'll see you in another video for a lovely healthy salad. Yes, Yeah? yes. I made him say salad. I love salads, you know, that crunch and like, you know, raw food. The nutrients are fully intact. So we'll catch you in another video. See you guys.